So this is the 13th clip. 13th clip. Okay. We were going out for a minute. Thought she was cool. What? Who is he talking about? Who is he? What is he talking about? He's talking about His mistake. his mistake. Yes. He's talking about the relationship between him and his girlfriend. Yes, girlfriend. Yeah. He's talking about the relationship between him and his girlfriend, right? So, he's saying, I thought she was cool. I thought she was cool. I thought she was cool means hot. Yes. Yes. That's right. Yeah. But in other words, I thought she was attractive. I thought she was a nice girl. But cool means nice and pretty and, things like that. So I thought she was cool. I really liked her, right? Hot is a bit different. Hot is a little bit about sexuality. Yeah. She's sexy. Then mean hot. She's hot means she's sexy. Okay? Alright. I really liked her. We were going out for a minute. We were going out for a minute. We were going out for a minute. We were going out? Well, what does that mean? Yeah, we were dating. For a minute? For 1 minute? We were dating for 1 minute? Well, do you understand this? 1 minute means for a short time. Yeah. But I haven't come across this expression before. No, I never experienced this expression. So this expression is new to me, right? But for a minute means for a while, for a short time, okay? We are going out for a minute, ready, go. We are going out for a minute without looking at it. Can you say that? We are going out for a minute. Yeah. He's talking about the past, right? So me and my girlfriend, we were going out for a minute. We were dating for a short time. We were dating for a short time. Thought she was cool. I really liked her. We were going out for a minute. Okay. Without looking at it, let's say that. Let's just say these two sentences. So what is he saying? I thought she was cool. I thought she was cool. We were going out for a minute. Yeah, we were going out for a minute. We were going out for a short time, and then Thought she was cool. I really liked her. Yeah. She was cool. I really liked her. But then I But then I sort of means I kind of, and sort of, they are very, very similar. Almost the same. Not exactly the same, but like 98% same. Okay? Then I kind of means like kind of means 그런 비슷한 거를 얘기할 때 뭐가 어떤 내가 했던 행동이나 뭐 말이나 상황이나 이런 거 비슷하다고 거의 그런 거라고 얘기할 때 kind of나 sort of를 살짝 집어넣죠. 이게 부사구예요. kind of도 부사구예요. 뭐가요? 있는데 부사구예요. 이건 부사구예요. 이걸 부사구라는 걸 알아야 돼 내가. sort of는 부사구이기 때문에 위치가 좀 자유롭고 막 집어넣어요 그냥. 이것도 지금 I sort of 그다음에 이제 동사가 나올 거예요. 서술어가. 주어 서술어 사이에 들어갈 수 있는 건 부사밖에 없어요. 부사구나. sort of나 kind of 부사구예요. 독특한 부사구예요. sort of, I sort of 부사가 하나 더 나오죠. I sort of, kind of. 그러니까 정확하게 그런 건 아닌데 잤다 이거잖아요. 정확하게 잔 게 그 비슷하게 잔 게 그런 거 없잖아요. 잔 건 잔 거지. 그러니까 얘는 지금 이 말하기가 되게 어렵고 민망한 일이잖아요. 이걸 절대 하면 안 되는 일을 한 거니까. 그래서 그걸 갖다가 이렇게 희석시키기 위해서 sort of를 넣은 거예요, 그냥.
이게 내가 뭐 이렇게 좀 그런 일을 했는데 뭐 이런 거죠. I sort of accidentally, not on purpose. I didn't do it on purpose. Can you repeat after me? I didn't do it on purpose. Of course, not on purpose. Yeah, I didn't do it on purpose. Why would I do that, right? So I sort of accidentally slept with her roommate. Her roommate. My girlfriend's roommate. Oh no. Anyways, Slept with her roommate, but then I sort of but then I sort of accidentally slept with her roommate. Slept with her roommate. Slept with her roommate. accidentally slept with her roommate. I thought she was cool. I thought she was cool. I really liked her. I really liked her. 뭐가 문제인지 모르겠네. We were going out for a minute. I sort of liked her. I mean, I thought she was cool. I really liked her. But then I sort of accidentally slept with her roommate. Oh no. But then I sort of accidentally slept with her roommate. But then I sort of. Okay. How would I know that? That doesn't help. That doesn't help. 이것도 말을 약하게 하죠. 도움 안 됐을 것 같은데 이런 얘기잖아요. 그러니까 우리가 상대방이 뭔가 센 걸 얘기, 큰 실수를 했다고 했을 때도 별로 안 좋았겠는데 이렇게 이제 낮춰서 얘기 반어법이죠 일종의. 굉장히 큰 실수를 한 거잖아요. 근데 상대방은 이걸 갖다가 야 너 어떻게 그럴 수가 있어 이렇게 할 수도 있지만 좀 혼났겠는데 이렇게 이제 낮춰서 얘기할 무슨 얘기인지 아시겠죠? 예, 그런 거죠. That doesn't help. That doesn't help. 억양이 중요해요. That doesn't help. That doesn't. 야 너 어떻게 그럴 수가 있어 이런 느낌이에요. 사실 이거는 말은 약하게 하지만 도움 안 됐겠는데 이런 얘기죠. 도움이 안 되기만 했겠어요. 그냥 끝나는 거지 관계가. 그래서 뭐라? That doesn't help. That doesn't help. I didn't know she was a roommate. I didn't know she was a roommate. I met her out. 이게 변명을 하는 거죠. Excuse. I didn't know she was her roommate. I didn't know she was her roommate. 자, 여기서 한 가지만 설명을 하면은 I didn't know that 여기 that 들어가면 돼요, 안 돼요? 되죠? I didn't know that she was a roommate. 근데 왜 안 넣었을까요? 넣어도 되고 안 넣어도 되죠. 근데 안 넣는 걸 선택했어요, 이 사람은. 왜 안 넣었을까요? 안 넣고 싶으니까 안 넣었죠. 왜 안 넣고 싶었을까요? 자, 이거 뭐 그게 중요한 건 아닌데 영어에서는 그러니까 뭐 모든 언어가 다 그렇겠지만 넣어도 되고 안 넣어도 되는 경우에는 넣으면 넣는 이유가 있고 안 넣으면 안 넣는 이유가 있어요. 사실은. 어쨌든 그냥 뒤에 있는 말을 내가 이렇게 머뭇거림 없이 그냥 주르륵 그냥 한 번에 연결해서 하려고 하면 that을 굳이 넣는 게 거추장스러운 거예요. 근데 내가 I know that을 넣는다는 거는 I know that 이렇게 약간이라도 내가 뭔가 어떤 이유에서든지 간에 약간은 느리게 하고 싶거나 약간은 템포를 잠깐 죽였다가 하고 싶은 이런 느낌일 땐 that이 들어가요. I know that she didn't I know that she loved I know that you love he loved me 뭐 I know that she loved me but 이런 식으로 that을 넣을 때는 약간 그런 게 있는 거예요. 어쨌든 그리고 that을 넣는 순간 그 다음에 내가 하고 싶은 말이 문장으로 내가 할 거다 이런 느낌이 있는 거죠. that에 그런 느낌이 있어요. 어쨌든 I didn't know she was a roommate. ready go 한숨에 가는 거예요. that이 없잖아요. I didn't know she was a roommate. 여기서도 억양이 중요해요. I didn't know she was a roommate. roommate가 또 되게 중요한 단어예요. 여기서 그녀가 roommate인 거를 난 몰랐죠. I didn't know she was a roommate. 이렇게. She was her roommate. roommate 이렇게 돼야지. roommate인 건 몰랐죠. 이렇게 되는 거죠. I didn't know she was a roommate. roommate 이렇게 해야지 이게 변명이 되는 거예요. 변명처럼 느껴지는 거예요. 변명의 느낌 나는 거예요. roommate인 건 몰랐죠. 이렇게 되는 거죠. I didn't know she was a roommate. 그렇죠.
I met her out. 밖에서 만났다니까요. I met her out. 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 이렇게 해도 되고 I met her out. 이것도 되고 How would I know that? How would I know that? 밖에서 만났는데 어떻게 알았겠어요? How would I know that? How would I know that? 이 would나 could는 회화에서 굉장히 많이 쓰이고 또 굉장히 요긴한 거예요. 근데 느낌을 잡기가 조금 어려워요. 근데 잡아야 돼요. 내가 어떻게 알았겠느냐? How would I know that? 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 That doesn't help. I didn't know she was a roommate. I met her out. How would I know that? 자, 여기서 이전에 했던 대사가 뭐죠? What did he say before this? I thought she was really cool. I thought she was cool. I really liked her. We were going out for a minute. We were going. 그게 뭐가 먼저인지 모르지만 we were going out for a minute. But then I sort of accidentally slept with her roommate. Slept with her roommate. 그다음 뭐죠? Roommate. I didn't know. I didn't know she was a roommate. I didn't know she was a roommate. I didn't know she was her roommate. 밖에서 만났다니까요. I met her out. I met her out. I met her out. I met her out. How? How would I know that? How would I know that? That doesn't help. That doesn't help. 뺐네. That doesn't help. She was a roommate. I met her out. How would I know that? That doesn't help. That doesn't help. That doesn't help. That doesn't help. 도움이 안 됐겠는데. That doesn't help. I didn't know she was a roommate. I met her out. How would I know that? You've been through it. 자, 그 다음에 You've been through a lot. You've been through a lot. 이건 이제 이 젊은 남자가 하는 얘기죠. You've been 이 무슨 얘기예요? You've been through a lot. 이게 굉장히 모르는 단어가 없는 쉬운 문장인데 무슨 말인지 해석이 안 되는 거야. You've been through a lot. 무슨 뜻이에요? 당신은 많이 뭐 했는 거야? 통과하고 지나간 거죠. 네. 그건 뭐예요? 뒤에 나오는 것처럼 경험이 많은. 그런 거죠. 뭐 많이 겪어보셨잖아요. 이런 얘기예요. 그러니까 많은 일을 겪으셨잖아. 이런 얘기예요. Go through도 자 여기서 중요한 게 go through 하면 경험하다라고 이렇게 외워요. 그렇게 하면 안 돼. go through를 경험하다라고 이렇게 외우면 안 되고 go하고 through를 내가 이미지화 시켜서 익혀야 되는 거야. Go through. go는 가는 거잖아요. through는 뭔가 통과해서 가는 거야. 통과해서 지나가는 건 겪는 거죠, 내가. 그래서 수거를 외울 때 이 수거는 한국말로 이 뜻이야 이렇게 하면 발전이 없어요. 회화가 잘 안 돼. 그러니까 go through 하면은 go와 through를 내가 머릿속에 이미지로 떠올려서 go인데 through 통과해서 지나가는 go다 이렇게 생각을 해야 돼요. go through 그렇죠? 그래서 근데 여기서는 go를 안 쓰고 심지어는 이걸 you've gone through a lot 이렇게 하지 않고 you've been through a lot 이렇게 했단 말이에요. 회화적인 표현이고 여기서 우리가 알 수 있는 건 비동사 through 이렇게 해도 된다. 그죠? 그리고 비동사 through가 그냥 통과해 지나가다, 겪다 이런 뜻인 거고 얼라은 많이라는 뜻인 거죠. You've been through a lot. Ready go? You've been through a lot. You've been through a lot 이렇게 되는 거죠. You've been through a lot. You've been through a lot. Through a lot. You've been through a lot. 다시 한번. 네. You've의 순간적으로 이게 살짝 윗니에 대고 you've 그냥 바로 bean으로 가야 돼요. B는 B예요. P처럼 B. You've been through a lot. You've been through a lot. 그렇죠. You've been through a lot. I mean, 내 얘기는요. I mean, you have a lot of experience. I mean, you have a lot of experience. Ready go? I mean, You have a lot of experience. experience. P가 아니고 P 사운드.
experience. Yeah. Experience. Experience. You have a lot of experience. Experience. A lot of. A lot of. A lot of. A lot of. A lot A of. lot of experience. experience. 이게 Experience. 이만 있지만 발음이 피어 이렇게 가야 돼요. 여기 그 발음결을 보면 알 수 있어요. experience, experience, Experience. 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 You have a lot of experience. You have a lot of experience. 그렇죠? 잘했어요. A lot of, A lot of. a lot of, a lot of, a lot of, A lot of. a lot of. Yeah. 자, I mean이라는 거는 뭘 얘기해놨는데 내가 조금 더 이걸 갖다가 구체적이거나 좀 다르게 정확하게 전달하고 싶은 내용의 얘기를 나중에 할 때 I mean 이렇게 많이 해요. 뭘 얘기를 했어. 아, 내가 어제 왜 너 미팅에 안 나왔어? 아, 나 어제 약속이 있었잖아. 아, 그게 말이야 그 뭐 중요한 약속이었어. 이런 식으로 뭔가 말을 더 이제 구체적으로 할 때 I mean을 쓴단 말이죠. 그래서 I mean 그러니까 이 앞에 한 말이 뭐예요? You've been through a lot. You've been through a lot. 이게 뭔가 구체적이지 않은 것 같으니까 I mean you have a lot of experience. 자, you've been through a lot. Ready go? You've been through a lot. I mean, You have a lot of experience. yeah, you have a lot of experience. I mean, you have a lot of experience. You've been through a lot. I mean, 자, 따라해 볼게요. 그냥 이거 똑같이. I mean, you have a lot of experience. You've been through a lot. I mean, you have a lot of You experience. have a lot of experience. 또, you've been through a lot. I mean, you have a lot of You have a experience. lot of experience. You've been through a lot. I mean, you have a lot of You experience. have a lot of experience. 뭐라고요? 처음 문장이? You've been through a lot. I mean, You have a lot of experience. experience. How long do you think How long do you think you she will be mad at me for? How long do you think she will be mad at me for? 자, how long과 맨 앞에 how long과 맨 끝에 for가 어떻게 된다고요? 어떻게 된다고요? 연결되어 있다. How long for 이렇게 되는 거예요. 이거를 항상 기억을 해야 돼요. 의문사로 시작해서 전치사로 끝나는 건 이 앞에 있는 의문사와 맨 뒤에 있는 전치사가 연결되어 있다. How long을 해놓고 이 잔상이 계속 남아 있어야 돼요. for까지. 그래야지 for가 나한테 탁 달라붙는 거예요. 이해되세요? 이해되세요? For how long이에요. 쉽게 얘기하면 For how long do you think she will be mad at me for? 이런 뜻이에요. 실제로 그렇게 해도 돼요. For how long? 아니, 물론 그렇게는 잘 안 하는데 어쨌든 for how long의 뜻이에요. 얼마나 오랫동안? For how long? 그래야 for가 왜 나온지를 내가 명확하게 알고 인식하고 느끼게 된단 말이에요. How long 따라라라라 for 이렇게 해볼까요? How long 따라라라라 for 이렇게 How long for 이렇게 How long do you think she will be mad at me for? How long do you think she will be mad at me for? How long do you think she will be mad at 이것도 she will mad 이렇게 갈 수도 있단 말이에요. B를 안 넣고 B를 빼고도 이게 빠졌는지 안 빠졌는지 몰라. 근데 그게 품사를 알면은 교정이 돼요. 왜냐면 she'll 다음에 mad가 바로 나올 수가 없거든. mad는 동사가 아니에요. 동사로 쓰이는 경우가 없어요. 그러니까 비동사가 반드시 필요한 거지. 이해돼요? How long do you think she'll mad? She'll mad 이렇게 한단 말이야. She'll mad 이게 아니지. She'll be mad지. 왜냐면은 mad 한 게 아니거든. be mad 한 거지. mad는 형용사이기 때문에 비동사 여기서 빼면 안 돼요. She'll be mad. 그러니까 이게 굉장히 지금 큰 구멍이 있는 거예요. 아시겠죠? She'll be mad. 그래서 앞으로 품사를 무조건 신경을 써야 돼요. 특히 쉬운 단어들 위주로. 처음에 쉬운 단어들만 체크하세요. 나중에 이제 그러니까 빈도수가 높고 쉬운 단어들만 품사를 체크해서 확실하게 내 걸 만들고 그 다음에 점차 어려운 단어들도 이렇게 생각하면 좋겠어요. 네. How long do you think she'll be mad at me for? How long do you think she'll be mad at me for? 하나하나 단어를 느껴야 돼. How long do you think she'll be mad at me for? How long do you think she'll be mad at me for? How long이 강조가 돼야 돼요. How long do you think she'll be mad at me for?
그렇죠. 그런 느낌. how long이 제일 중요해 여기서. 내가 알고 싶은 건 how long이거든. 내가 가장 의문문에서는 내가 알고 싶은 거에 액센트가 들어갈 수밖에 없어요. How long do you think she'll be mad at me for? How long do you think How long do you think? she should be mad at me for? 그렇죠. Be mad at me for. Jay, I have zero experience. Jay, I have zero experience with women. 이거 무슨 얘기예요? Jay, I have zero experience with women. woman 아니고 women이죠. women. woman 아니에요. women이죠. 당연히 women이죠. 여자들하고. Jay, I have zero experience with women. That means I never had Dating with you. a girlfriend. 그렇게 해도 되고 I've never dated anybody. 근데 이거보다 더 단순하고 명확한 건 I never had a girlfriend. I never had a girlfriend. 또는 I never had a relationship with any girl, any woman. Jay, I have zero experience with women. 이게 뭐예요? 내가 여기서 뭐 감나라 배나라 할 입장은 아니지만 이런 얘기죠. 경험이 없으니까. 그렇긴 하지만 근데 감나라 배나라 그러니까 자기 의견을 피력하는 거죠. Experience with women, I can tell you this. But I can tell you this. 여기 딕스가 안 나왔는데 제가 들어보면 I can tell you this 이렇게 얘기하는 것 같아요. But I can tell you this. And I can tell you this. But I can tell you this. There is no coming back from that one. There is no coming back. 돌아올 게 없다. 그래서 coming back을 명사처럼 썼어요. 이렇게 써도 돼요. 영어에서 There is no coming back. 회귀가 없다. 돌아옴이 없다는 거예요. There is no coming back from that one. that one은 뭘 얘기하는 거예요? That girl 얘기하는 거예요. That girl. That one이라는 거. 그냥 대명사로 쓰는 거예요. 이럴 때. There is no coming back from that one. There is no coming back from that one. One more time. There is no coming back from that one. That girl. 다시 한번. I have zero experience with women and And I can tell you. 이게 사실 버신 저는 더 적당할 것 같은데 and를 썼어요. And I can tell you this. And I can tell you this. Tell you this. There is no coming back from That one. There is no coming back from that one. There is no coming back from that one. No coming back from that one. How long do you think she'll be mad at me for? How long do you think she will be mad at me for? How long do you think she'll be mad at me for? how long do you think How long에 액센트가 들어가야 돼요. How long do you think she'll be mad at me for? 다시 한번. how long do you think she will be mad at me for? 좋았어요. 근데 이제 long하고 이렇게 너무 멈추면 안 되고 how long을 액센트를 주지만 그 다음에 넘어가야 돼. How long do you think 이렇게 넘어가야 돼. How long do you think she'll be mad at me for? How long do you think she will be mad at me for? How long 이렇게 하지 말고 자연스럽게 How long do you think 이렇게 넘어가야 돼. How long do you think she'll be mad at me for? How long do you think she will be mad at me for? Good. Be mad at me for. Jay, I have zero experience with Jay, I have zero experience with women and And I can tell you this. I can tell you this. 거기 억양이 중요해요. I can tell you this. 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 There is no coming back. from that one. There is no coming back from that one. There is no coming back from that one. With women, I can tell you there's no coming back from that one. How long do you think she'll be mad at me for? 이게 지금 이제 살살 얘기하니까 우리가 막 how long 이런 거 하고 좀 뭐 약간 괴리가 있는 것 같을 수도 있지만 사실 잘 들어보면 그 지금 우리가 한 억양을 그냥 되게 자연스럽고 작게 하는 것뿐이에요. How long do you think she'll be mad at me for? 이렇게 하잖아. How long do you think? 이걸 갖다 우리는 좀 과장해서 한 것뿐이에요. 예. 과장해서 한 걸 내가 익숙해지면은 그냥 좀 낮춰서 얘기하면 되는 거건데 억양 자체는 같은 억양인 거야. How long do you think? 그러잖아요. How long do you think she'll be mad at me for? 이게 맞죠? 제가 지금 억지로 이렇게 막 우기는 거 아니죠? 네. Jay, I have zero experience with women. I can tell you there's no coming back from that one. 자, 따라해보겠습니다. 시작. How long do you think she'll be mad at me for? One more time. How long do you think she will be mad at me for? Jay, I have I have zero experience with women
And and I can tell you this, there's no coming back from that one. 잘하셨어요. 근데 그 이제 중간에 있는 거가 억양이 I have zero experience with women and I can tell you this. 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 그다음 There's no coming back then. No coming back from that one. There's no coming back from that one. 걔는 안 돌아와. 끝났어 걔하고는. There's no coming back from that one. There's no coming back from that one. How do you think she'll be met before? Jay, I have zero Experience with a woman, but I can tell you this. There's no coming back from that one. How do you think she'll be met before? Jay, I have zero experience with women. I can tell you there's no coming back from that. I assume you. 자, I assume. assume이라는 단어는 우리가 알아요. 근데 느낌을 몰라서 못 써요. 회화할 때 assume을 쓸 일이 있겠어요? 없죠. 근데 assume도 느낌을 알면 자연스럽게 나와요. 쓸 수가 있고. I assume은 우리가 가정하다 뭐 이렇게 이제 생각하잖아요. 근데 한국말로 알고 있어가지고 절대 쓸 수 없고 이게 느낌이 있어요. assume의 느낌. 그런 걸로 생각해도 되는 거죠. 그런 걸로 생각이 드는데 그럴 거로 생각이 드는데 내 생각에는 뭐 그럴 것 같이 생각이 드는데 맞나요? 이런 느낌이 안 오죠. 네, 하여튼 그런 느낌이에요. 여기서 I assume은 자 보세요. 상황을 보세요. 지금 여기서 큰 실수를 했죠. 그죠? 근데 이제 여기서 이제 조언을 해주기 전에 상황 파악을 좀 하려고 물어보는 거예요. 그러니까 I assume you talked to her and apologized and 또 told her how much she means to you 이런 거를 했다고 나는 생각이 드는데 맞아? 이런 느낌인 거예요. 그러니까 다시 얘기하면 그녀한테 얘기하고 설명하고 사과하고 얼마나 나한테 중요한 사람인지 얘기했지? 했지? 이렇게 질문을 하려고 하는 건데 그렇게 안 하고 말을 다르게 한 거예요. 왜냐면 한 게 당연하니까 했어야 되는 거니까 당연히. 그러니까 그거를 했지 이렇게 물어보지 않고 Did you? 이렇게 물어보지 않고 I assume으로 나가면 그랬을 것 같은데 맞는 거지 이런 느낌으로 하는 거라는 거죠. 이해되셨어요? 약간 think라고 저는 생각했는데 그거랑은 많이 다른. think하고는 여기 느낌이 상당히 다르죠. guess하고 오히려 비슷해요. guess하고 비슷해요. 근데 guess하고도 약간 달라요. I guess you, guess를 써도 되겠네. guess하고는 약간 달라요. 약간 다른데 거의 비슷해. 그래서 I guess를 써도 여기서 되긴 돼요. I guess you 디르르르르르르르 이렇게. 그러니까 그랬다고 나는 예상이 되고 생각이 되는데 맞는 거 내 생각이 맞는 거지 이런 느낌인 거야 이 개념은. 그래서 I assume you talked to her, apologized, told her how much she means to you 이렇게. She means to you. I assume you. I assume you talked to her. 자, talked to죠. talked to. 근데 이게 겹치잖아요. 그냥 talked의 느낌으로 하지만 그냥 talked 이렇게 나가는 거예요. 근데 나는 느낌은 talked라고 느껴야 돼. 말할 때. 알겠죠? talked to 이렇게 구별해서 하진 않지만 내가 가지고 있는 느낌은 talked라고 말하는 느낌으로 해야 된다고요. 이해되셨어요? 그래서 I assume you talked to her, apologized, told her how much she means to you, told her how much she means to you. I assume you talked to her, apologized, told her how much she means to you. 이런 거 다 한 거 맞지? 그지? 그런 거 같은데 그랬을 거라고 나는 예상이 되고 상상이 되고 이렇게 되는데 맞지? 이런 느낌으로 얘기하는 거예요. I assume you talked to her, apologized, told her how much she means to you. 이렇게. She means to you. 그랬더니 여기서 well, you know, 이게 뭐예요? 했다는 거 안 했다는 거예요? 이 멍충이가 안 한 거죠. 그래서 이렇게 안 했다는 거를 갖다가 딱 얘기하기 자기도 민망하니까 이렇게 막 이러면서 이제 안 한 거라고 표현하죠. 이거 왜 이게 안 했다는 거예요? 안 했는데 어떡하지? 뭐 어떡하죠? 이런 거죠. I assume you talked to her, apologized, told her what she means to you. Well, you know, 뭐 안 했다는 거죠. I assume you talked to her, apologized. 사실은 talk to her 다음에 apologize까지 했잖아요. 그럼 그 다음에 end가 나와 자연스러워. talk to her, apologize and told her 이렇게 자연스러운데 안 한 것 같긴 해요.
talked to her, apologized, told her how much she means to you. I assume you talked to her, apologized, told her how much she means to you. she means to you 이렇게 나열하는 거죠. she means to you. 여기서 end를 안 한 게 여기서 끝내지 않고 또 뭔가 있을 수도 있으니까 end를 하는 거. 마지막 말하기 전에 end를 하는 거잖아요, 보통. 근데 means to you 그다음에 뭐 또 할 게 있을 수도 있으니까 end를 안 한 것 같아요. 그리고 이제 말을 하다가 이제 이렇게 더 말할 게 생각이 안 나면 이제 이렇게 끌 수 있잖아요. 그러면 여기서 이제 이 정도 했으면 이제 얘가 이제 답이 나와야죠. Well, you know 안 했다는 거죠. 오케이. 일단 여기서 끝나면 안 되잖아. 이따가 나머지를 해야 될 것 같은데 시간이 돼가지고. We'll have a break time, okay? Alright.